Wow! We're on a farm. Nous sommes sur une ferme. Quel type d'animal est-ce qu'on va voir? What kind of animals are we going to see here on the farm? What animal is this? Quel animal est-il? Il dit wouf, wouf. Wouf, wouf, wouf. C'est une chienne. Un chien. Un chien. Un chien. C'est un chien. It's a dog. Dogs say woof, 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 woof. Can you talk like a dog with me? Let's do it together. Woof, 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 woof. You guys make good dog sounds. I love it. What other animals will we see? This is a pig. 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 Pigs say oink. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Oink, oink. Can you say oink with me? Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Good job. En français, il s'appelle le cochon. Cochon. Le cochon. Le cochon. Qu'est-ce qu'il dit le cochon? Il dit oink oink. On peut dire ça ensemble? Oink oink oink. J'adore les petits cochons. J'adore la couleur rose. Rose comme un cochon. I like pink. So I like pigs. Because they're pink. Look. I found a sheep. Sheep live on farms too. What do sheep say? Ba. Ba. Can you say ba with me? Ba. Ba. That's what a sheep says. En français, il s'appelle le mouton. Le mouton. Mouton. Qu'est-ce qu'il dit le mouton? Le mouton, il dit ba. Ba, ba. Ba. Ensemble, on peut dire ba. Ba, ba, comme un mouton. Bravo! Oh, voilà une vache. Une vache. Vache. La vache. La vache est très importante à la ferme, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit me. Me. La vache dit me. On peut dire me ensemble. Me, me. Bravo. This is a cow. 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 It's a cow. Cows are very important on a farm. They make milk. Milk. Cows make milk. Can you say what cows say? That's right. They say moo. Moo. We love to talk like cows, huh? Moo. Very good.